Kati nno obudde bwandibanga buzze ku bunnaabwo olw'ensonga nti omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine kyaddaaki balooya be bavuddemu ekigambo bannayuganda kye babadde tebasuubira. Ku President Media TV gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu tugamba subscribinga onyige n'akaakade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, balooya ba Bobi Wine olunaku olwaleero nga bawulira ensonga z'okuba nti Supreme Court esalawo withdraw y'omusango gwe bawaabwa nga bawaaba omukulu amanyiddwa nga Yoweri Museveni olw'ensonga ezeekuusa ku kalulu. Balooya Bobi Wine bavuddeyo ne babanga bayogedde ekigambo ekyewuunyisizza bannayuganda era ng'ekigambo kino kye bayogedde bavuddeyo ne bagamba nti Museveni has already won the election. So there is no need to pay him costs. Nti omukulu Yoweri nti akalulu ko yakawangula dda, so tetwetaaga mukulu oyo kubanga tumusasula. Kino kyaddiridde okuba nti oluvannyuma lwa kooti formal okubanga yatudde neebanga yasazeewo negamba nti katuwulire ensonga ya Bobi Wine okubanga withdrawing petition nga si bya mu lugambo si bya mu lwali, katugiwulire ensonga eyo era naffe tusalewo oba tumukkiriza gi withdrawing oba nedda. Abakulu bano baba bayina okubaako omuwendo gwe basasula kasita baba nga ba withdrawing ze petition. Abakulu bano bambi bavuddeyo nga balina okuba nga balina omuwendo gwe basasula, naye balooya ba Bobi Wine bavuddeyo ne baba nga bateekawo embeera ne bagamba nti ffe tukkiriza nti omukulembeze omukulu Yoweri Museveni akalulu ko yakawangula, naye tusaba busabi temututanza mutango, mutuyambe sente ezo temuzituteekako, costs ezo temuzituteekako. Owulira. On Friday, Kyagulanyi's lawyers, led by Medad Segona, told the court that it would be unfair to condemn him to costs for having withdrawn the petition. Nothing that the court should be considerate to him. Segona said that whereas the law stipulates that on withdrawing a petition, one is supposed to be condemned to costs, doing so would discourage many people to lodge application following presidential elections. A petition of this nature is important in guaranteeing democracy and rule of law for Ugandans. Persons aggrieved and dissatisfied by the presidential election outcome should find the mood smooth to access courts of law as the final and ultimate target. That is what Segona said. Only that Ugandans shall be safe and tranquility guaranteed. This court has got the occasion to consider issues of election petition and costs in the previous 3 presidential elections. The person bringing a petition should not be scared of costs, should then withdraw the petition. Kyagulanyi's lawyers told court that deterring a person from accessing court for fear of paying costs may have its own catastrophic consequences that he said ought to be avoided, since an election petition is not a personal matter but rather one that touches the leadership of the country. It is not a personal matter, it is the reason a person is not at liberty to simply withdraw but after applying to court. The first respondent has already been declared a successful participant in the election, ng'ategeeza Yoweri Museveni, and declared to be the President of the Republic of Uganda. What more would such a person require from a citizen who has challenged him peacefully, democratically, and constitutionally? It would be unfair to gift such a person with the costs from a citizen that has challenged his election. Owulira ensonga zino, ebintu mu kooti wali byabadde bitabuse, era abakulu bano ne bavaayo ne bateekawo embeera nga tebagala kuleetawo mbeera yonna, kubanga abakulu balooya ba Museveni babadde bazze basinzidde nga omutango gwa ssente gwe bagenda okusaba balooya ba Bobi Wine muganda wange gwandibadde muzibu gwa kusasula. Owulira. The lawyers asked court to direct that each party should bear its own costs in the case. Speaking in response, all the lawyers representing the 3 respondents told court that it is stipulated in the law that any person who withdraws a
presidential election petition ought to be condemned to costs. A law, they said, ought to be applied in this case. The panel of 9 justices of the Supreme Court led by, however, said they would give an order in regards to costs in the detailed ruling that is to be delivered on notice. The reasons and determination of costs shall be continued in ruling to be delivered on notice. This ruling is signed by all members of the quorum. Justice Stella Moko Arach, who read the ruling on behalf of other chief justices of the Supreme Court, had that to say. So abakulu bano mu Supreme Court ne bavayo ne bagamba nti ensonga zino zonna baziwulidde ez'okuba nti omukulu Bobi Wine alina okuba nga abaako omutango okusinziira ku mateeka wegogera nti omuntu yenna wa withdrawing a petition alina okuba nga asasula oli gw'abadde atutteyo. So abakulu bane bagamba ensonga zammwe tuziwulidde era tugenda kuba tuzituulamu. Mu kuzituulamu tutegeere ensonga zino zo nga zo tuzikoze tutya, kubanga ye Medad Segona yavuddeyo n'agamba nti kiba si kya bwenkanya omukulu ate tibuhabulwa okutandika okusaba Bobi Wine ssente ze olw'ensonga eya petition. Ne bagamba nti bino ebintu biyamba ggwanga kuteekawo mbeera kuba nti eggwanga litambula mu mirembe olw'ensonga nti bafairinga petition eyo nga bayita mitendera gyonna emituufu. Ne basaba nti ekintu kino baleme kitwala personal mu ngeri baleme kitwala mu ngeri nti kyannugu okitegeera. N'abagamba nti bagezeeko kitegeera nti oli already mugamba yawangula ddaki akalulu, so tekyetaaga ate baddemu bamusasule kubanga naffe musango guno tutaddemu akasimbi. Era Segona n'asaba Supreme Court nti ffe nga ffe tubadde tusaba omusango guno buli omu NRM naffe aba National Unity Platform buli omu leka yeekwasaganyize ssente zonna zaayononedde mu musango guno okusinga mu okuvaayo ne mugamba nti ate tulina osasula yadde etteeka bwe likola ki bwe ligamba. So mu mbeera y'emu Supreme Court nayo nevaayo negamba nti ensonga zino eziwulidde era egenda kuba ewa ensala yaayo ku nsonga zino. Tetumanyi nsala ki gyegenda kuwa naye egenda kuba ewa ensala yaayo, oba omukulu Bobi Wine asasula akasimbi oba nedda. Naye nga naffe tulaba ekintu kino fairly amateeka kituufu tulina okugagoberera, naye mu mbeera bw'emu omukulu Medad Segona yataddewo naye embeera n'agamba nti we tutandika okutanza abantu ssente zino tubateekawo embeera etiisa abantu ba bulijjo. Tubateerawo embeera etiisa nti ekitegeeza wenna awaaba omukulu ayiseemu ebintu ne bitagenda bulungi, kitegeeza nina akasente ke nina okukola ki osasula. So kijja kuleetera abantu okutya kooti zino. So bwe bityo ibadde olunaku olwaleero, gyonna gy'osinziira likinga, commentinga era subscribinga.